Bomb blast in Imo. Governor Uzodinma escaped death as Fulanis are chasing the Igbos away from their land. A must watch for all Igbos. All right, my dear listeners, this is a must watch for every Igbo in Biafran land, most especially if you are a resident or if you are from Imo State. You need to be informed on this very information because it matters a lot. I know we shout my people because as it be so the story long, but if you spare me a little of your time, believe me, you will understand why I have pleaded so much for you to do this for me. Please, let's take our time and watch this very video because it calls for understanding. Let's watch. Igbo ekele m unu ọlọlọ Nneka Chhäsé na-ekwu aka na-ewetakwara unu ọnọdụ Igbo ebe anyị na ụgbọ awụ oburu isi ụzọ ebe anyị ga-echikọ ọtọ gawa awọ ile anya n'aka nne m anyị hụrụ army checkpoint na ebe anwa mana ndị mmadụ enweghị ike ịgafe gba straight gaa awọ ma ọwụ gaa Ọsụmohu na ihe m chọrọ ime ka ndị Igbo ghọta awụ ihe a ọwụ chọrọ iji ụzọ aghụghọ tụsịsị anyị n'ala Igbo kedu ka a ga-eji wee nwee ndị amị checkpoint mana motorist enweghị ike ịgbafe ka ezi ha na ebe ahụ eme bikonu Igbo bụ Igbo onye ọbụla na-ebe ọ nọ lite jụọ ajụjụ a kedu ka a ga-eji were ndị amị wee sara anyị n'ụzọ aseliri mines n'ụzọ ke ndị liri the mines ana m akpọ Igbo ebe ọbụla unu nọ ndị Ésçäpé na-esi ndị awọ ọmụmma ndị Ọsụmohu ndị niile dị okirikiri anụnwa a na-akpọ Ọsụ ka unu lite mara ihe mere onwe unu maka na ihe chọpụtara wụ na ọchụchụ ka eji nwayọọ na-achụ anyị emechie na eke ụtụtụ kịta na agbara bọmbụ na eke overhead ebe niile a na-eme ihe enwe army checkpoint ana m akpọ onye isi ndị amị General Musa ka o leba anya na ihe ndị amị na-eme na East ọnwụ na enwere ike inwe army checkpoint ndị mmadụ anaghị agbafe ọ na ndị amị ama ha na ndị mmadụ anaghị agbafe ọ na ha enweghị ike ịjụ ajụjụ kedu ihe kpatara na ndị mmadụ anaghị agbafe anyị ga na-aga n'ihu ka anyị gaa eke overhead ka anyị wetara ọnọdụ Igbo si wee dị na eke overhead. Daalụ. Ihe awụ episode 2 na report nyocha anyị ga-enyochapụta na eke overhead ebe agbara bọmbụ. So ihe ụmụ nwaanyị a na-agwara anyị ewu ndị na-ebe ahụ gwara anyị ewu na ọ kakwa mma na ha resign go to faith otu a esi pụta nebo o si apụta ọ nebo nka bọmbụ agbagbu na ya si madam at least na ya ọta ya na ụgbọ na ya laa ahịa ya arahụ ụra mana ya gaa nta interview na ụgbọ na ya agịda arahụ ụra na ihe ha nọwa na ala Igbo kachasị na Ọsụ local gọọmenti wee echi pụta hụ ochi gị were m na-ajikekwe ndị na-eme ihe ha sị m na enwere ndị a na-akpọ ụmụọma na ụmụọma ahụ wo ikwu ha ala kpam so ndị a create a cult a group a na-akpọ ụmụ Biafra ọ ndị a ka ha ji na-enye excuse na ndị IPOB apụtala kwechie mkpu si na aka ha anọghị n'ihe na-eme n'ala Igbo so ihe anyị na-agwa ndị polisi ugbu a na onye ọbụla unu nwedere tara ya na ya asụghị unu mee mmadụ apprehend unu egbuo unu nwede ha ka esi mee ndị Boko Haram unu aga mee ha arrest ka erehabilitate kwana ha maka ha awụkwa ụmụ anyị so na ndị a na-akpọ ụmụ Biafra na ikwu ha ala pịam abịa nga ibi nwere gbuo gị so na ha ga-ekwu na m ji shike ripọtụ ole m ga-eripọtụ ka mba ụwa nụrụ olu ha so m wee nọrọ ebe ahụ mee ya bụ ripọtụ m wee jụọ ha na-enwere ndị nta akụkọ bịara ebe asị m na-enwebe ndị nta akụkọ ha hụrụ mana echi aha anyị bịa na ndị gọọmenti jos bere bịa bụsịa ma ndị TV abịado kọva ya ndị AIT ndị Arise ndị Channels ha sị m na-enwe ndị TV bịa kọva na ndị pres anaghị akrọt dị ebe a ha bi n'ihe na nwere ike n'ihe ha nọ n'ebe awụ and anyị na-anụ ihe ahụ n'akụkọ ịma ihe na-eme n'ala Igbo arụ na-eme ihu ya na soshal midia gị chesawashi most of ihe ndị a na-eripọtụ uwe eziokwu ọsọ a ga-abịa mebie nwee oche mmanna mmansi mee ihe abịa kpọpụta nwaanyị gbuo ya ozu ya atụrụ elie so otu ndị mmadụ were ezi ụjọ na-agbafusi unu gaa n'Ọsụ local gọọmenti na enwere some villages ọhịa erusienia so ihe ndị amị na-eme ewu ha na-akọ nka villages
nke ha kọnkara abịarugide ụta atụrụ bọmbụ a n'ugbu a na atọla bọmbụ ya dịka ugboro atọ ndị mmadụ eke ụba ha ezela ọnụ manye ripọt go na eke ụtụtụ nke a wụ ndị amị ji aka ha ọzi. Now, my dear listeners, what the lady in question is trying to say here is that how can we have military checkpoints and the people are still running for Fulanis? Look at military checkpoints. The Fulanis, the Fulanis are chasing the people, and the military who have checkpoints are seeing the people running, and they are seeing the Fulanis chasing the people, and they could not do anything. Tell me, what message is that has been passed to you with this very information? What message do you think that has been passed to you? It doesn't that tell you that those soldiers you see at that very checkpoint are also Fulani people in military uniform? They saw their brothers chasing the Imo people, the Igbos, and they saw the Igbos running Ésçäpé, and the army are there watching them. They can't say stop. They can't use their weapons to threaten them, and they are just watching them. And the Igbo people are calling for their aid. So this lady is crying to the army chief, saying, "Look, this is getting too much in Imo State." Now, she went on to say they keep calling that the people who actually were chasing the people are not Fulanis, that they are the IPOP members. So she said she did her best to make sure she gets in contact with the IPOP members, and the IPOP came up live and say they know nothing about that. That how can they be chasing their own brothers, which is true. IPOP are Igbos. Why would they want to chase their brothers? Yeah? So, my dear listeners, I want to believe that this video will reach the president well, and they pass the message to him and also to the army chief. He should know those soldiers in that very allocated to that very area. He should know them and know who they are and what is their responsibility in that place. They are not doing their job. It don't make sense now. It don't make sense. Anyway, everything being equal, my dear listeners, I'm bringing this notice to you for you to be aware and know what is currently going on in the Southeast, because you know easy as we speak. Please don't forget to like, subscribe, comment, and also send us messages to get updated. Thank you. This is the Lord TV.